En Génesis 32, Jacob se encuentra en un momento crucial de su viaje. Después de años de servir a Laban, se dirige a Canaan con su familia, pero su regreso trae una sombra de preocupación, el reencuentro con su hermano Esau, a quien engañó años antes. Jacob envía mensajeros a Esau, ofreciendo regalos y llamándolo mi señor en un gesto de humildad. Sin embargo, los mensajeros regresan con la noticia de que Esau está en camino con 400 hombres, lo que deja a Jacob aterrorizado. En respuesta, Jacob divide su grupo en dos partes, de modo que si uno es atacado, el otro pueda escapar. En un momento de angustia, Jacob ora a Dios, pidiendo su protección y recordando las promesas que el Señor le hizo. Luego envía regalos a Esau con la esperanza de apaciguarlo, dividiendo el regalo en etapas para tratar de ganarse el favor de su hermano. Por la noche, solo, Jacob es sorprendido por un hombre misterioso que lucha con él hasta el amanecer. Durante la peli, el hombre toca la cadera de Jacob, hiriéndolo, pero Jacob se niega a soltarlo hasta que reciba una bendición. El hombre finalmente lo bendice y lo cambia el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Jacob se da cuenta de que luchó con Dios y fue preservado. Al amanecer todavía cogía, pero con un nuevo nombre y una nueva identidad. Suscribid al canal y quédate con nosotros hasta el final para recibir un mensaje que podría cambiar tu vida. Vision Bíblica. Génesis 32 es un capítulo profundo que destaca temas de reconciliación, humildad y transformación espiritual. El miedo de Jacob al encontrarse con Esau es un recordatorio de las consecuencias de sus acciones pasadas y de la importancia de buscar la reconciliación con aquellos a quienes hemos herido. Su oración sincera revela su dependencia de Dios en un momento de desesperación, reconociendo que solo el Señor puede proteger a su familia y cumplir sus promesas. La lucha de Jacob con el hombre misterioso representa una intensa lucha espiritual, donde se enfrenta no solo al hombre, sino también a su propio pasado, sus miedos y limitations. El cambio de nombre a Israel es un hito importante, ya no es el engañador, Jacob, sino ahora el que luchó con Dios y privilegio. Este nuevo nombre simboliza su transformación y el comienzo de un nuevo capítulo en su vida y en la historia de su pueblo. La historia de Génesis 32 nos recuerda que el verdadero poder proviene de rendirnos a Dios y que la lucha por la bendición de Dios puede requerir un encuentro doloroso pero transformador que nos prepara para el futuro. Contexto arqueológico. El escenario de Génesis 32 es el Valle de Jabbok, un área históricamente utilizada por pastores y caravanas que cruzaban el río Jabbok, un afluente del Jordán. Las excavaciones en esta región muestran que estos valles y ríos eran vitales para los pastores y sus familias, proporcionando agua y puntos de descanso en los largos viajes. La práctica de enviar mensajeros con regalos, como hizo Jacob cuando envió ganado y otros bienes a Esau, refleja costumbres de hospitalidad y intento de reconciliación comunes en el antiguo Medio Oriente, donde los regalos se entregaban como señal de respeto y como medio para evitar conflictos. El concepto de cambiar el nombre de alguien como símbolo de transformación y alianza también aparece en otras culturas mesopotámicas, como medio para representar cambios de estatus o identidad después de un evento significativo. Los encuentros divinos o espirituales cerca de ríos y montañas eran comunes en varias tradiciones antiguas, lo que reforzaba el significado sagrado de la experiencia de Jacob en Jabbok.
Este contexto ayuda a comprender la lucha de Jacob y el uso de prácticas y rituals culturales que ayudarán a los individuos a comprender su lugar en el mundo y su relación con lo divino. Estudios bíblicos. Génesis 32 es uno de los textos más estudiados por los teólogos debido al misterio y profundidad del encuentro de Jacob con Dios. Muchos estudiosos interpretan la lucha como una metáfora de la lucha interior de Jacob con su pasado y su identidad, que culmina en una experiencia transformadora. El cambio de nombre a Israel se analiza como símbolo del nuevo propósito de Jacob y la confirmación de su elección como patriarca del pueblo de Dios. La oración de Jacob a menudo se destaca en estudios sobre la confianza y la dependencia de Dios, especialmente en tiempos de miedo y incertidumbre. La insistencia de Jacob en no soltar al hombre hasta que recibiera una bendición es vista como un acto de determinación espiritual y fe, demostrando su disposición a enfrentar cualquier desafío para garantizar la promesa de Dios. La herida en su cadera, que dejó a Jacob cojeando, se interpreta como un recordatorio permanente de su encuentro con Dios y como una marca de su transformación. La lucha de Jacob es una representación de la lucha espiritual que todos enfrentamos y un recordatorio de que la fe a menudo requiere resiliencia y entrega total. Descobertas arqueológicas. As descobertas arqueológicas no veio do Jaboc e regiões próximas a Antigua Cana fornecem revelações sobre as práticas e o contexto social da história de Jaco. As escavações áreas adjacentes ao Jaboc mostram que a região era utilizada por pastores e comerciantes rotas de transito, com artefatos de cerâmica e restos de ferramentas que datam do período dos patriarcas, indicando que era uma área de movimento e refúgio. Mari e Nuzi, teboinhas cuneiformes descrevem práticas de reconciliação e negociação entre famílias e tribos, incluindo o uso de presentes como uma maneira de apaziguar rivalidades, similar ao que Jaco fez ao enviar presentes a Esau. Outras descobertas na região incluem inscritos e artefatos que mostram a prática de renomear pessoas em momentos de aliança ou transformação, reforçando a importância cultural da nova identidade de Jaco como Israel. No contexto de luta junto ao rio, o Jaboc e outros rios eram lugares de encontro e de vaqueo, locais considerados sagrados para os povos antigos. Essas descobertas ajudam a situar a história de Genesis 32 contexto cultural realista, onde encontros espirituais e pactos eram registrados e lembrados ao longo dos gerações. Conectando o passado ao presente. A história de Jaco Genesis 32 continua a falar aos leitores de hoje sobre coragem, transformação e a necessidade de reconciliação. A preparação de Jaco para enfrentar Esau, sabendo que poderia encontrar hostilidade, é semelhante à coragem necessária para enfrentarmos pessoas ou situações difíceis de nosso próprio passado. A oração de Jaco nos lembra de que, mesmo nos momentos de medo e incerteza, podemos nos voltar a Deus, buscando sua proteção e orientação. A luta de Jaco com Deus é reflexo das lutas espirituais e emocionais que todos nos enfrentamos, simbolizando o confronto com nossos medos, erros passados e limitados. O novo nome de Jaco, Israel, representa a possibilidade de mudança e renovação que está disponível para todos os que buscam relacionamento genuíno com Deus. Hoje, o valor do perdão e da reconciliação continua sendo tema importante, especialmente em mundo onde relações familiares e interpessoais frequentemente são complicadas. A história de Jaco nos encoraja a perseverar em nossa fé e a buscar a transformação que Deus pode trazer, lembrando que mesmo nossas lutas mais difíceis podem nos aproximar dele e nos dar uma nova direção.
Se você gosta deste vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, lembre-se, cada dia é uma nova oportunidade de invocar o nome do Senhor. Até a próxima.